എടാ, കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള റിലേഷൻസ് ജീവിതത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മതപരമായി തെറ്റുമാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ റിലേഷനിലാണ്, അതങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയത്. ഇസ്ലാം എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു? നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും കണ്ണുകളെ താഴ്ത്തുക. രണ്ടാമതൊരർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആസ്വാദനം, സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള നോട്ടം നോക്കരുത്. Her maid Maria Kubtia was also in her room when Prophet walked in. Maria was a gift from the king of Alexandria for Prophet Muhammad. She was a very attractive and voluptuous young teenager. She aroused carnal desires in any man who looked at her. Then our Prophet was not any man, he was endowed with 30-man libido by Allah. Bukhari, Volume 1, Book 5, number 268, narrated Qatada. Prophet was given the sexual strength of 30 men. നിങ്ങൾക്ക് നഗ്നതയായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ശരീരഭാഗത്തെ ഒരിക്കലും പുറത്ത് കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്പർശിക്കരുത്, പരസ്പരം ഭയങ്കര അടുത്തിടപഴകരുത്, കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത്. ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിലേഷനിലേക്ക് എത്തൂല. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പിന്നിലേക്ക് വരാൻ. പക്ഷെ ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എത്താനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. Sir, your dad is looking for you in his house. Oh, okay Rasulullah, I'll come to him. To be alone with Maria, Prophet sent Hafsa to her dad's house with a phony excuse that Umar wanted to see her. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരെ സഹായന്മാരെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ? He waited until he thought that I had gone asleep. I didn't fall asleep yet, so I could see that he took hold of his mantle slowly and put on the shoes slowly, and opened the door and went out and then closed it lightly. Where is Rasulullah? Ah, Maria, Maria. പക്ഷെ ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എത്താനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇനി ഒരാൾ റിലേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ കറന്റ്, എന്നിട്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായത്. ഒരുപാട് സാമൂഹികമായ, വ്യക്തിപരമായ, കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, മതപരമായിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ റിലേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കണം, എന്നാലേ അവന് സ്വർഗ്ഗമുള്ളൂ. Hafsa, how is your dad? Rasulullah, you lied and deceived me to screw my maid? Hafsa, mind your language. Quran, Surah Al-Ahzab, verse 32 says, O wives of the Prophet, you should talk to Allah's Prophet in an honorable manner. I will speak honorably to the Prophet when the Prophet stops acting dishonorably himself. Having sex with slave girls is not dishonorable. Allah has made them halal for me. Quran, Surah Al-Ahzab, verse 50. Muhammad, sex with slave girls and captured women is halal for you. I don't give a rat's behind who is halal for you and who is not. You can have sex with a she-camel for all I care. But I don't want it in my bed and on my night. Hafsa, calm down. I will tell you something. If you keep this incident a secret between you and me, and don't tell anyone, I take it oath that I will never touch Maria again. And found her husband again in bed with Maria. Rasulullah, you have a short memory. You had just said you will not touch her again.
Yes, I did, but Allah revealed Quran, Surah At-Tarim, verse 1. After you left, it says, Muhammad, why do you forbid yourself what Allah has made lawful to you, just to please your wife? What about the oath you took? Allah dissolved my oath by Quran, Surah At-Tarim, verse 2, which says, Allah has ordained for you the dissolution of your oath, and Allah is your Mawla. Next morning when Prophet returned from Fajr prayer, his wives gave him dirty looks and a silent treatment instead of happily greeting him like every day. Good morning, O Aisha. Hi, Juwaria. Hello, my love Zainab. As smart as our Prophet was, he knew right away that Hafsa had ratted and had divulged last night's incident to all other wives, who incidentally hated Maria for her beauty and Prophet's fondness for her. When I told you to keep last night's incident with Maria a secret to yourself, I trusted you. Why did you spread it? Who informed you that I spread it? Allah informed me. Quran, Surah At-Tarim, verse 3. The Prophet had trusted one of his wives with a certain incident. Then she spread it, and Allah let him know about it. He then told his wife. She asked him, who informed you of this? He said, I was informed by Allah, all-knowing, all-aware. Hafsa started trembling with fear. She had no idea Allah spied for the Prophet and tattletaled to him his wives' private talks and gossips. Angry Prophet then gathered all his resentful wives and conveyed the following chilling message from Allah to them, which had just arrived. Quran, Surah At-Tarim, verse 5. If Muhammad divorced you all, Allah will give him in exchange wives better than you who are submissive and devout. That message was a death sentence to the scared wives. A divorce meant starving to death, since nobody was allowed to marry Prophet's wife according to an earlier verse. Quran, Surah At-Tarim, verses 10 and 11. On one hand, wives of Allah's prophets, Noah and Lut, misbehaved with their husbands and they were put in hellfire. On the other hand, wife of the Kafir Pharaoh was well behaved and she was awarded paradise. All the wives started wailing. Starving to death was one thing, burning in hellfire forever was something else. Okay, I have pity on you all. After all, I'm a merciful prophet. I will just apply the Quran Surah An-Nisa, verse 34, abstaining from sex with all of you for a month as a disciplinary action. But the reason why the Holy Prophet decided not to visit all of his wives for a month was because he intended to spend a full 1 month to sleep exclusively with Maria alone. I'm so smart. This is like killing two birds with one stone. പ്രവാചകന്മാരെ സഹായന്മാരെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ? അവർ നേടിയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയുമായുള്ള റിലേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവർ പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോകാൻ നമുക്ക് അറിവുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ. നല്ല മനുഷ്യൻ. ഇയാള് വേഗം ചത്താൽ മതിയായിരുന്നു.